The Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC report, released in March this year, posits that there is a more than 50% chance the global temperature rise will reach or surpass 1.5 degrees Celsius between 2021 and 2040 across studied scenarios and under a high emissions pathway. This is not good for our planet and calls for bold and transformative action. Your Excellencies, last year at COP27, dubbed the implementation COP, we came up with the Sharm el-Sheikh implementation plan, which was inspired by science as provided for by the Intergovernmental Panel on Climate Change. Having said that, it is critical that negotiations at COP28 result in strengthened actions and advancement of the Sharm el-Sheikh implementation plan. It is for this reason that Botswana supports the modalities of work as proposed by the COP28 United Arab Emirates presidency. Recognizing that climate finance is an important enabler of climate action, it is imperative that climate finance is made available and accessible to developing countries. At the center of Botswana's radar screen, therefore, is the new collective quantified goal from the floor of the initially envisaged US $100 billion. In our quest to accelerate the implementation of our climate change agenda, we need to enhance our actions of building resilience and addressing loss and damage that is associated with the adverse impacts of climate change. It is our fervent hope that the operationalization of the loss and damage financial mechanism will be concluded during this COP. Excellencies, Botswana is making significant strides towards transitioning from coal-fired electricity to renewable energy. As part of implementing the energy policy and renewable energy strategy, the government of Botswana has made a decision to increase renewable energy penetration from 2% to 30% by 2030. Our second Transitional National Development Plan prioritizes climate change. This has enabled the integration of climate change risks into all aspects of planning, decision-making, and implementation. As a developing country, Botswana prioritizes adaptation as it reduces the vulnerability of communities to climate-related hazards, and in so doing, protecting livelihoods and ecosystems, as well as enabling them to be more resilient. Some of the adaptation actions implemented by Botswana include development of drought-tolerant crop and livestock species, the north-south water pipeline that transfers bulk water to the southern parts of the country where there is a deficit. Excellencies, I note with satisfaction the increased number of youth organizations involved in the intergovernmental climate change process. This will indeed ensure effective participation of the youth in climate change policy decision-making processes. In my capacity as the global chair of the group of LLDCs, I wish to declare the intention of the group to participate in climate change negotiations as a group. In this regard, we seek the support of the United Nations Framework Convention on Climate to provide the necessary assistance for the group to achieve this objective. Let me conclude by pledging my support to the COP presidency as you direct the debates towards timely results regarding implementation, particularly climate finance for adaptation and mitigation actions, technology development and research, and conclusion of the modalities of the Loss and Damage Fund. I thank you for your attention. Thank you, Your Excellency. It is now my pleasure to welcome His Excellency All right, so that was President Dr. MOKGWEETSI delivering a national statement on climate change at the ongoing 28th session COP28. And in the next 2 days, while in the United Arab Emirates, Dubai, he will assert Botswana's position on the path towards a net zero world. Right now, let's get into the world of sports with Edwin Mashiakomo.
The road to destiny is not paved with brick and tar, but with vision and determination that unveil over time who we truly are when we get there. The Ministry of Transport and Public Works has embarked on a journey of transformation to enhance the efficiency of transport system in the Greater Gaborone area. This journey of the Greater Gaborone Urban Transport Improvement Project is funded by the Government of Botswana, assisted by the World Bank and OPEC Fund for International Development. The ideas adopted through this transport improvement project will for the next 25 years transform Greater Gaborone to a mobile compact city based on concepts of urban transport development in relation to land settlement and use. Wasting no time and without a moment to spare, the government of Botswana, through the Ministry of Transport and Public Works, initiated the construction of 3 bridges or overhead crosses along the KT Motsete Drive, Western Bypass. At the junction with Lobatse Road, Game City Circle, Willie Sibone Road, BTV Circle, and Kudumate Drive, Rainbow Circle. The installation and operation of new modernized traffic signaling systems and centralized traffic control (CTC), as well as the layout improvement of selected intersections in Greater Gaborone. These projects will go a long way in enhancing critical transport infrastructure required for improving quality of life for citizens and visitors and strengthening economic development in the Greater Gaborone area. The ministry is set on fulfilling Vision 2036 aspirations for the benefit of all Botswana through sustainable roads of a global standard that promote prosperity for all. Ministry of Transport and Public Works, gateway to world-class infrastructure and transport services. Bothiso madume dumela matsatsi la matlatso la melina ke dumesha khomo a re tsena ka tlhamalo mo go tsame tsameko re lebelle gone go dime ka tseleng tsinya ra go simolla jalo ka metshameko e le yone ya netball e tsweletseng gone mo Gaborone e le metshameko ya ODC 2023 netball Africa Netball Cup re lebelle jalo maduo a tsatsi la mabane a day 4 gore di tsamaile ka tsela e ntseng ja segolo bogolo le fatshe la rona la Botswana mo tsatsing la mabane ka itse jalo gore bomme ba rona kana magarjana rona mo tsatsing la mabane ba letse ba tshameka le setlhopha sa Zambia mo motshamekong o mongwe e le gore le one o letse ba la tlhagelwa gape kgatano le setlhopha se sa Zambia ba kgona gore ba boe ko morago setlhopha se sa Zambia mo motshamekong o ne on the last quarter go tsamaya jalo ba fenya ka 53-43 re la tlhagelwa ke motshameko o in the ladies category ka lebeletse jalo gone gore ne le motshameko o ile gore go simolla kwa first quarter until the third quarter re tsamaya jalo re ntse re eteletse setlhopha se ne sa Zambia pele fela they turned the tables around in the last quarter, that is Zambia ba fenya jalo ka 53-43 fela setlhopha se sengwe sa Namibia e letse ba fentse setlhopha sa Kenya mo tsatsing la maabane ba fenya jalo ka 43-30 e tla re mo letlhakore le lengwe la borre ne re lebetse jalo motshameko e le one wa South Africa ga mmogo jalo le setlhopha sone se sa Kenya fa South Africa ba ne ba fenya mo motshamekong one o ka 42-30 e le yone metshameko ya tsatsi la maabane e le gore e le tsentsi ya tswela gape metshameko yeo mo day 5 e ntse le yone ya the Africa Netball Cup re belle metshameko ya tsatsi la gompieno gore e meka tsela e ntseng jam re beletse segolo bogolo sone setlhopha seo sa ga Neontwa ga ye sa moga ye setlhopha sa Botswana ba ile gore ke bone ba tshegetsa kgaisano ka itse jalo gone gore mo tsatsing la gompieno e tla re mo maitsibueng mo phirimaneng ya tsatsing la gompieno ba tsamaya jalo ba le bagana le setlhopha e le sone seo sa Namibia kana ko ile yone ya 7 o'clock mo phirimaneng pele ga motshameko o setlhopha sone seo sa ga Neontwa ga tota pele ga motshameko wa setlhopha sone seo sa ga Neontwa ga go tla motshameko wa motshameko o mongwe e le one wa borre fa re le bagana gape le setlhopha sone sa Namibia e le ka letlhakoreng la borre kana ko ile yone eo ya botlhano le beletse gone gore setlhopha sone se tsentse re latlhegetswe ke metshameko e mebedi ya ne le sone sa mogae sa ga Neontwa ga se latlhegetswe kgatlhanong le setlhopha e le sone sa Zimbabwe se latlhegetswe kgatlhanong le setlhopha sa Namibia mo tsatsing la maabane potso ke gone gore ba tla dira ka tsela e ntseng kgatlhanong le setlhopha sa Namibia mo motshamekong wa tsatsi la gompieno le betse gone gore se tsentse re fentse e le mebedi go fitlha ka jana fela metshameko eo ke gone ka ile gore diragantswe ka teng only 2 games that are scheduled for Saturday. It is Namibia versus Botswana in the men's category kana ko ile yone ya botlhano and it is
yes Namibia up against Botswana again gape ka ha le tlhakore e le lone la bomme ka nako e le yone eo ya bosupa a re fete re lebelletsa Botswana Premier League go itse le gone gore metshameko e mebedi ya Botswana Premier League le tse tshamekilwe mo tsatsing e le lone la botlhano simolola ka motshameko e le one wa stopper e le sone seo sa 11 Angels le Matebele bobedi jo bo tshamekile maleka a 1-1 mo motshamekong one o fela stopper sa Township Rollers ba kgonne gore ba ipone phenyo ya botlhokwa e ne tsa majalo e netefatsa fa stopper sone seo sa Township Rollers ba thatlogela go godimo ga loko ya Botswana Premier League ka 19 points bra gore ba fenya stopper sa Siwa Flamingos no e lengwe ya ga mogakolodi tsotsongele mo motshamekong o e ne netefatsa fa stopper sone seo sa Innocent Morapedi ba ipona jalo dintlha tsa botlhokwa tse tharo fela metshameko yo ya tswella mo tsetseng la gompieno stopper sa Morupule Wanderers ba lebagana jalo stopper sa Orapa United e le jalo ka ko Phalape Stadium kana ko ya bone Nico United ba amogela jalo stopper sa Holy Ghost motshameko e leng gore o teng mo tsetseng la gompieno ka ko Samsono e le kana ko ya bone Masitauka ba tla lebagana le stopper sa VTM FC ka ko Dinaledi Football Academy fa stopper sa Police ba amogela stopper e le sone seo sa Gaborone United e le ka ko Lobatse Sports Complex e le one metshameko ya mathatso e leng gore e teng ka tsatsi la tshipi motshameko o mongwe fela the big boys Traffic FC ba na le tabe ba mekamekana le stopper se sengwe sa BDF 11 le ba le bone mo pakeng ba dirang bonte o lebeletse gone gore bobedi jo bo tlhomagane jalo mo position 3 and 4 ba Traffic ga mo go jalo stopper sone seo sa BDF 11 o lebeletse stopper e le sone sa Township Rollers mo raga gore ba fenya mo motshameko wa tsatsi la maabane at the top of the table 19 points ba mo maemong a bobedi ke stopper sone seo sa Gaborone United ba ile gore ba tsena mo motshameko mo tsatsi la gompieno le stopper sone seo sa Police 11 ba segitse jalo 16 points ba siwa ke stopper sone seo sa stopper sone seo sa Gaborone United ka 3 points stopper sa Traffic ba tsena mo motshamekong wa tsatsi la ka moso ba le mo maemong a boraro ba segitse jalo 15 points ha morago ga bone e le sone stopper se ba tshamekang le sone stopper sa BDF 11 ba le segitseng 15 points le bone ka bona gore motshameko wa tsatsi la ka moso ya go nna motshameko o monate ntle le pelaelo peka ko Francistown Council Stadium e le tsone tseo tsa Botswana Premier League jaaka ba tsena jalo mo biking e le yone ya week 9 ya yone ya Botswana Premier League a re fete re beletsa First Division re simolla jalo ka kwano borwa re lebeletse metshameko e le yone ya First Division South metshameko ya mathatso ya me ka tsela e ntseng jana Desert Ngau ba amogela jalo stopper e le sone seo sa City Pola e ntse ile mo motshamekong wa tsatsi la gompieno motshameko o ka ko tota motshameko o ke motshameko e le gore o ka tsamaya jalo o bona gone o ka ko tsabong ka kwa motshameko one wa City Pola ga mmogo stopper sone seo sa Desert Ngau UR Black Forest mo tlhakore le lengwe ba amogela jalo stopper e le sone seo sa Mogoditshane Fighters Young Stars Big Game UB Hawks Lock Leaders Young Stars ba amogela jalo stopper e le sone seo sa UB Hawks mo motshamekong o mongwe o e leng gore o tla boleke jalo ka ko Galaxy Stadium motshameko o ka 4:30 another big encounter for the night National Stadium it is Mochudi Santa Chiefs versus Extension Gunners bobedi bo iphitlhela bo kopana e le lantla mo National First Division bobedi bo tshameka mo maitsibong kana mo phirimaneng ya letsatsi la gompieno ka ko National Stadium o ka itse jalo gone gore o lebeletse stopper sa Opakua ga mo go stopper sone seo sa Stanley Moanga stopper sa Opakua ba tsena mo motshamekong wa ba tshegitse maemo a boroba bobedi fa stopper sa Extension Gunners mo tlhakore le lengwe ba tshegitse jalo maemo a botlharo ba tshegitse jalo 11 points fa stopper se sa Mochudi Center Chiefs ba tshegitse jalo 8 points Opakua o tsena mo motshamekong wa tsatsi la phirimane ya tsatsi la gompieno moraga gone gore motshameko o fetileng a tshameke 3-3 le stopper sa Notwane ka ko SSG Grounds fa stopper se sa Extension Gunners ba tsena mo motshamekong wa tsatsi la gompieno ba ne ba tshwere stopper sa Young Stars the Lock Leaders Maleka a 1-1 e le ka ko Lobatse Sports Complex o lebeletse stopper sa Mochudi Center Chiefs go fitla ka jana they've only registered one win mo pakeng yone ya go tswa mo metshamekong e setsentse ba e tshamekile e le yone e supe setsentse ba e tshamekile me metlhano ba ne ba tshameka maleka stopper sa Mochudi Center Chiefs ba latlhegetswe o le mongwe fela go fitla ka jana stopper sa Extension Gunners ba setsentse ba tshamekile metshameko e le supa mo go e supa yo ba fentse jalo e le meraro ba kgona go tshameka maleka a le mabedi ba latlhegelwa ke motshameko o le mongwe potso ke gone gore ba tla tsama jalo ba bona phenyo ya bone mo phirimaneng ya tsatsi la gompieno Young Stars 16 points at the top of the table City Pola ba na le 13 points mo go a bobedi fa stopper sa TU ba le mo go a bo raro ka 12 points ba thogana le stopper sone seo sa Black Forest a re belle tsa ka ko bokone gore di eme ka tsela e ntseng jang ka mafelo ano a beke o lebeletse jalo metshameko yone ya Calendar Stars ba ileng gone gore go fitla ka jana ba tshegitse maemo a bobedi ba tla betetse stopper sone seo sa Motakase Power Dynamos ka go Oris Radipotsane Stadium stopper sone seo sa Chadibe tota sa Calendar Stars mo tlhakore le lengwe Chadibe FC Lock Leaders ba tla ba itetse stopper sa Sankoyo Bushbucks ka ko Maun Sports Complex ka sa pitsela tshipe Pilikwe United ba na le jalo Green Lovers big
encounter in First Division North o lebeletse gone gore setlhopha seo sa Pilikwe United ba tshegitse jalo maemo a bosupa ba na le jalo 9 points. Setlhopha sa Green Lovers ba tshegitse jalo maemo tota setlhopha seno sa Green Lovers le bone ba maemong a lesome ba na le jalo tota 9 points. Bobedi jo ba le kana ka dintlha potso ke gone gore ke mota bona dintlha tsa botlhokwa mo tse e lolone la ka moso. It is the week 8 ile yone ya First Division South ga mo jalo le First Division North. A re fete re beletse dingwe ile jalo tsa the CAF Confederations Cup. There's gona le motshameko wa botlhokwa mo tsitsing ile lone le la ka moso le betse stopper. This is the CAF Champions League ka ile gore dintse ka teng o le betse motshameko ile yone ya tsitsi la mabane e ne tsentse e tshamekiwa mo tsitsi la mabane o le betse stopper sone seo sa Al Hilal ya gane ba tshameka le setlhopha sone seo sa Esperance de Tunis ke metshameko ya Group C. Setlhopha sone seo sa Al Hilal ba kgona gore ba ipone phenyo kgatlhanong le setlhopha sone seo sa Esperance de Tunis mo motshamekong one o. Setlhopha sone seo sa Koko Sudan sa Al Hilal go fitha ka jana ke bone ba eteletseng pele Group C ba tshegitse jalo ka ba tota ba eteletse pele ka 3 points go fitha ka jana fa setlhopha sa Petroleum ba tshegitse maemo a bobedi. Setlhopha sone seo sa Madema ile yone ba ileng gore ba teng gone fo le bone mo group tota setlhopha sa Madema se mo Group D go le gore go nete go na le tlhopha di akaretsa bo Al Ahly go na le tlhopha di akaretsa bo Young Stars gone mo Group D ka le gore tsamaya go ntse ka teng ka le gore le tse tshamekile ka teng setlhopha sone seo sa Madema ba fena setlhopha sone seo sa CR Beluzada ka le gore gone mo motshamekong wa tsatsi la mabane setlhopha sone sa Koko Algeria ka dino tse pedi go ileng wa re bele jalo the fixtures mo tsatsing la gompieno go di ka tsela e ntsenya ile tsa the CAF Champions League, a big one for Johnny Galaxy. Setlhopha sone seo sa Johnny Galaxy ba amogela setlhopha sa Simba FC tota sa Simba SC ka go tota ka go Obedita Dicholome Stadium. Motshameko o ka nako ya boraro lebeletse jalo Group B ka le gore eme ka teng mo tsatsing la gompieno. Setlhopha sone seo sa Johnny Galaxy ba tsena mo motshamekong o ba eteletse pele loko yone yeo ka 3 points moraga gone gore ba fenya jalo setlhopha sa Wydad Casablanca ka no ile ngwe go le fela. Motshameko o mongwe wa Group B ke yone o setlhopha sone sa Wydad Casablanca ba tla ba tshegetse tota ba tshameka le setlhopha sone seo sa ASEC Mimosas ile sone setlhopha sene se le gore motshameko o tla bo tshamekiwa ka State Felix phirimane ya tsatsi la gompieno ele jalo ka 9 mo maitsibeng a tsatsi la gompieno ke yone metshameko e leng gore e teng. Mamelodi Sundowns tla be ya amogela setlhopha tota e be yetse setlhopha sa TP Mazembe ele mo phirimaneng ya tsatsi la gompieno kana go tota mo maitsibeng a tsatsi la gompieno kana go ya boraro motshameko ka 3 o'clock mo tshokologong ile yone ya tsatsi la gompieno. Setlhopha se sengwe ke sa setlhopha sone seo sa Pyramids jaaka ba tshameka le setlhopha sone seo sa Nondibo ele mone motshameko o mongwe o ile gore ke wa Group A o ile gore ditlhopha tse ka bobedi bana le setlhopha sone se sa Mamelodi Sundowns le setlhopha sa TP Mazembe. Pyramids ba le ha morago setlhopha sa Mamelodi Sundowns ka 3 points le setlhopha sone se sa TP Mazembe ba ile gore ba mo position 4 ba tshegetse jalo ga bana tota isi ba godise dintlha tsa 3 points go feta ka jana isi ba iponne phenyo ga mo le setlhopha sone se so Nodibo ile tsone tse the CAF Champions League. A re fete re beletse dingwe le tsa the CAF Confederations Cup le beletse jalo metshameko ele gore tsoga tota e tsoga ile teng mo tsatsing ile lone la ka moso ka itse jalo gone gore setlhopha ile tsone tsa setlhopha ile tsone sa SuperSport United ba tla ba le bagana le setlhopha sa Koko Algeria sa USM Alger ile setlhopha sone se sa gatumisang o re bonye ile gone mo metshamekong ile yone ya the CAF Confederations Cup. Motshameko one o ka itse jalo gone gore o tshamekiwa mo go tsatsing le lone la ka moso ile yone ya the CAF Confederations Cup. Tla be re beletse gone go setlhopha sone se sa gatumisang o re bonye se la dira ka tsela ntse jang morago gone ba fenya motshameko wa bone wa ntlha one wa the CAF Confederations Cup mo tsatsing la ka moso ba tla ba le bagana le sone setlhopha sone seo ile sone sa SuperSport United sa Africa Borwa. A re beletse dingwe ile tsa the English Premier League gore di eme ka tsela e ntse jang. English Premier League ya tswela mo tsatsing la gompieno ka metshameko e farologaneng ka itse jalo gone gore metshameko e teng ile ya the English Premier League ke yone yeo aya local leaders Arsenal jaaka ba tla le bagana le setlhopha sone seo sa Wolves mo tsatsing ile lone la gompieno. Setlhopha se sengwe ke sa Newcastle United fa tla ba mekamekana le setlhopha ile sone seo sa Manchester United. Tla ka tsatsi la TP Chelsea ba le bagana le setlhopha sone seo sa Brighton fa setlhopha sa Liverpool mo tlhoko le lengwe ba tla ba batla dintlha tsa botlhokwa fa ba le bagana le setlhopha sone seo sa Fulham. Tottenham Hotspur ba tla ba tsamaya jalo ba le bagana le setlhopha sone sa Manchester City mo motshamekong o ileng gore o tsamaya jalo o gatisa ntle le pelaelo epe. A re fete re lebeletse dingwe ile tsa the Spanish La Liga gone gore di eme ka tsela e ntseng jang ka itse jalo gore mo motshamekong o le mongwe wa tsatsi la mabane it was Las Palmas up against Getafe fa la setlhopha sa Las Palmas ba